Last sequence. So which of format equation remote test was the last topic. And you go Yes. So that's caddy versus carriers. Caddy versus students. And students. Students.
Stable. The series is another thing. Is that the Makuta? Sir? Could you spell out? Makuta. See, critical activity. Which is say R U W T Y.
Diabetes, yes. चल भी बन जा Sir, consideration we offered such position to revive our channel. हाय करना है हाय Sir, I'm sorry. Sir, Horizon is a highway. Jack Collins So that's Panna Town. yes
It's a contract where it is contemplated that what will pass to third parties are benefit and benefit. So is this the entire PBT chapter? Unfortunately, yes. So Shoto is a skeleton. We will flesh it up, it will not remain as small as this. Right. Okay. So let me start. Right. So what you see in the boat is basically a skeleton of the whole chapter. So I decided to do this before I tell you about the chapter because of the fact that I first of all considered that brevity has already been done in the class. So you know the basic concept. So rather what is problematic in brevity is that students often find this chapter with so many matters to read, with missing links into it. So I rather wanted to bring this into a proper framework so that it is easy for you to remember from which point to which point I move around. Number one. Number two is that this is idealistically a problem-solving skeleton that you have in your hand. So any problem that you might probably will encounter in brevity, it's a problem question, or even if it's a question, it is, you will go by just the pattern that I have shown here, right? This is how you need to solve this question. Now let us talk about all about brevity. Now how we are putting it, or how we are planning to think about it. The first thing about brevity is that it talks about third parties, right? Third parties to the contract are those who are rather should be named as non-parties to the contract, right? So who is a non-party to the contract? Somebody who is not a party to a contract. Let's say X and Y have entered into a contract. Z is not a party to the contract, right? So let us call Z a third party, right? A third party is not a third party. Third party is actually a non-party to the contract, right? Okay.
So as far as privity is concerned, what does the word privy mean? Privy to the information is A party to the required. contract. Yes, very right. So a privy is a party, and somebody who is not a privy is not a party to the contract, right? So the rule of privity says, listen to me very carefully, only a party to a contract, again, only a party to a contract can be affected by the contract, can take benefit out of the contract. So essentially, the privity rule has got two limbs, as you can see on the board: the benefit rule and the burden rule. A non-party to the contract cannot be subjected to a burden arising out of the contract. A non-party to the contract cannot be conferred a benefit out of the contract. Please write. Please write. The privity rule, as far as it relates to the burden principle, as it relates to the burden principle, provides that a non-party to the contract cannot be subjected to a burden arising out of it. Cannot be subjected to a burden arising out of it. Daddy and stairs. The privity rule, next paragraph, the privity rule, so far as it relates to the benefit principle, suggests that a non-party to the contract cannot, in his own right, enforce a term of the contract even though a term of the contract, even though he has been benefited by the term. So it is Journal versus Atkins. Yes. so even though his benefit was the essence of the contract, it is exclusive. Not necessarily essence of that. ধরেন X আর Y মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট হয়েছে, সেখানে অনেক টার্মস আছে, তার মধ্যে একটা মাত্র টার্ম হচ্ছে X Z কে একটা বেনিফিট দিবে। So that if you take the whole contract, the benefit of Z is not the essence of the contract. It's just a small term of the contract. সেক্ষেত্রে the third party right applicable হয়, right? But the essence Yes, does not necessarily has to be the case. Okay. Right. So the privity rule is actually divided into two components. One is the burden rule, the other is the benefit rule. Burden rule, keep on it. If somebody is not part to the contract, you cannot impose a burden on him. ঠিক আছে?
It's quite simple. ধরেন x এর y এর মধ্যে কন্ট্রাক্ট হচ্ছে যে x বলল y কে I will provide you with a service. বিনিময়ে z will bring you payment of 500 pounds. ঠিক আছে? Who are the parties to the contract here? X and Y. And Z is not a part of the contract. Z জানেও না X and Y ঠিক করেছে যে he will have to bear a burden. Is this in any case a contract? No, sir. Such a contract cannot ultimately be permitted in the court of law because Z is not a part of the contract. How come he will be given a burden out of it? A contract to the executable contract হয় তাহলে তো পৃথিবীর সবাই কালকে থেকে থার্ড পার্টি নামে কন্ট্রাক্ট করবে। Right? This is something that's absolutely nonsense. Kaji, a bargain rule of privilege যেটা বলছে, we completely agree with it. Okay, do we not? We completely agree with it. So the justification of the rule is absolutely there on ground of fairness. Then come to the benefit rule. Benefit rule কি বলে? X enters into a contract with Y and it is agreed between X and Y. X will provide a service to Y and Y will pay 500 pounds to Z. প্রথমে আমাকে বলেন, is this contract a valid contract? It is absolutely a valid contract. Consideration is not to that promissory clause. It's absolutely a valid contract because first of all, X is providing a service to Y, Y is providing 500 pounds to Z. Can a valid contract offer acceptance and between X and Y? Yes. They are the parties to the contract. Intention to free legal relations and say yes. Consideration দুপক্ষ দিয়েছে? Yes. আমি বলতে পারি Y the consideration দিয়েছে Z কে. Consideration Y দিলেই হলো, কাকে দিচ্ছে that does not matter. Consideration must move from the promisee. It does not need to move to the promisor. Right? Here, it's a valid contract. Sir, in another way, why is the promisor as well? Say But after we why the promisor? Both are promises and promises in context of different promises. Yes. consideration in your case is important as well. Yeah, you're right. Both of us. So in the case where why is the promisor, then the consideration is not involved with promisor. Consideration এর এই পয়েন্ট উল্টো করে বলা আছে, ওইটাতে যাবো আর পরে যাবো। মানে আচ্ছা, পাশে লিগ্যাল রেকর্ড খুবই বাজে, পরে যাবো। আচ্ছা, আপনার আপাতত চলে মোটা কথা, why consideration দিয়েছে কিনা, that is the point. কাকে দিয়েছে, that is not the question, right? আচ্ছা, এখন চলো, this is a valid contract. প্রবলেমটা কখন arise করে? প্রবলেম arise করে যখন breach of contract হয়, right? Breach of contract হলো X has provided a service to Y, but Y has not given the money to Z. এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, can Z sue Y for recovery of this 500 pounds? The answer is no. Can or no? Because Z is not a party to the contract. Only a party to the contract can sue on it. Only a party to the contract can sue on it. Z বলছে আমার 500 টাকা দাও. On what basis is Z saying that? On the basis of the fact that there is a contract between X and Y. Are you a party to the contract? No. Who are you to that contract? I'm nobody. So how are you suing on that? Only a party to the contract can sue on it. So you cannot sue. That is basically the benefit rule, right? A benefit rule, is this benefit rule justified? Now you see, as far as justification is concerned, we can say always that since that is not a party to the contract, he, in his own right, should not be able to enforce a term of the contract. Right? He's a third party, he's not a party to the contract. So agreement will bind only the parties who have breached it. Right? At agreement, that's a contract bind only the parties who have breached it. Z যদিও তাকে একটু বেনিফিট দেওয়া হচ্ছে, তার মানে তাকে বাইন্ড করবে বা Z অন্যদেরকে বাইন্ড করতে পারবে, এটা তো হতে পারে না, রাইট? On that point it might look justified. আরেকটা পয়েন্ট আছে, Z has not provided consideration.
সেই পয়েন্ট আছে, রাইট? এই পয়েন্টে এটা জাস্টিফাই করতে পারে। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড খেয়াল করে দেখেন, জেড কে যদি আমরা সু করতে দেই 500 টাকা আদায় করতে, কি এমন প্রবলেম আছে? Y was supposed to pay 500 pounds to Z, right? And Y did not. Yes. And if Z sues, what will Z do? Only recover the 500 pounds? Z will only make sure that Y is held to his promise. Y is held to a contractual term. Right? Yes. The problem is, do you see a real problem in that? ধরেন যে কে পোস্ট করে দিলাম, কি ক্ষতি হবে? কার কি ক্ষতি হবে? যারা কোনো কনসিডারেশন দেয়নি তারাও তাদের কন্ট্রাক্ট তাহলে কি ক্ষতি হবে? আমার কথা হচ্ছে খেয়াল করেন, why did Y and X agree to give the payment to Z in the first place? They could simply have not done that. Z is a third party, let him remain to be the third party. তোমরা কন্ট্রাক্ট করছো 500 টাকা দিতে হলে এক্সট্রা দাও, তুমি কন্ট্রাক্ট করে বললাম জেডকে দিবা, আর বললাই যদি why will not you perform that? আর দিলাই যদি, তাহলে জেড যদি এনফোর্স করে তাহলে আমরা বাতিল আসছে না, রাইট? সো ইউ আর অ্যাট লিবার্টি টু এন্টার ইনটু আ কন্ট্রাক্ট। ঠিক আছে, তোমাকে তো কেউ পায়ে ধরে স্বাধীন যে জেডকে পয়সা দাও, তুমি why did you enter into such a term? যদি তুমি এন্টার করেছই, why will you not be able to hold yourself into the promise? To get the point. সুতরাং এই পয়েন্টে এটাকে যে কমপ্লিটলি আমরা জাস্টিফাই করব সেটা মনে হচ্ছে না। There are reasons for that. I think burden rule is completely justified. Benefit rule does not seem to be always justified on the grounds of fairness. ঠিক আছে? We'll come back to this. Relationship justification of the rule. Relationship with consideration. What is the relationship of consideration with this point? আমরা বলছি Z cannot recover that 500 pounds from Y. ঠিক আছে? What is the reason? There are two reasons. Number one, Z is not a part of the contract. Number two, Z has not provided consideration, right? Z has not provided consideration, right? আচ্ছা, বলেন তো এই দুটোর মধ্যে এক নাকি আলাদা? Are these two rules same or separate? Separate. But are these two rules same or separate? Separate. These two rules are separate, right? Very good. Separate কেন? যখন ধরেন একটা যদি চলে যায় অন্য আরেকটা অবজেকশন থাকবে। Let's say আমরা বললাম Z third party হলেও এনফোর্স করতে পারবে। So third party is no objection. But another objection still remains. Has it provided consideration? No. Can he sue? No. To get the point. So even if you remove one objection, the other objection remains. অথবা আমি বললাম consideration objection remove করে দিচ্ছি, consideration না দিলেও Z পারবে, ঠিক আছে? But the other objection still remains. Is Z a part to the contract? No. Can he sue? So even if you remove one objection, the other objection still remains. He's right. Hello? That's right. I'm just last about আপনি are you attending the class? That class I'm shutting for sorry. So if one Canvas preparation. As far as the Basel rule is concerned, it is fair
It is fair on all the parties that a burden is not imposed on a non-party. That a burden is not imposed on a non-party. Full stop. However, the benefit rule suggests that a third party cannot recover a benefit which was agreed to be given to him in his own right. To him in his own right. Full stop. Such a rule does not seem to be wholly justified. On the ground that if a third party is permitted to sue, that would do no more than that would do no more than that would do no more than keeping the parties in their promises. In their promises. Hence, but giving the parties their promises. Full stop. Next paragraph. The rule of consideration and privity may therefore seem related. Seem related. Full stop. Nevertheless, these are two separate and distinct doctrines. In the sense that even if one objection is removed, the other would still continue to resist
the third party. Will still continue to resist the third party from securing the benefit. From securing the benefit. একবার লাস্টে তো কি সমস্যা ফার্স্ট চেক পয়েন্ট টু ডিনাই ও তো থার্ড পার্টি সব জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল ওকে তো সবসময় সেকেন্ডটা দিয়ে ধরা যাবে মাঝে মাঝে তো ফার্স্টটা দিয়ে ধরা যাবে সেকেন্ড দিয়ে সবসময় ধরা যাবে তা না, চেঞ্জ হয়ে গেছে, সেটা কোথায় গেছে আমি বলছি। So, it was clear with me, right? I'm a relationship portion of relationship portion, right? And the first interesting question I want to take it. Can the third party sue? Can the third party sue? Can the third party sue? Yes or no, but No. According to the generally, yes. No. No. However, there are exceptions. However, there are exceptions. Number one, special exceptions. Special exceptions. Special exceptions relate to special contracts. Special contracts. That's our constitution. Before I go to description. আপনারা বুঝতে পারছেন যে benefit rule যেটা আছে সেটা একটা considerable commercial inconvenience এর কারণ, right? Commercial world এ আমরা 100,000 রকমের কনফ্লিক্ট যেখানে দরকার হয় যে থার্ড পার্টিকে আমি কিছু বেনিফিট দিব এবং সেই থার্ড পার্টি হয়তো কন্ট্রাক্টের পার্টি হতে পারছে না, দূর থেকে বসে এই বেনিফিট রিসিভ করবে। এই থার্ড পার্টি যদি বেনিফিট নিজে থেকে রিট্রাইভ করতে না পারে, that will be a clear cause of different commercial inconveniences, but that rule still remains over there, right? এখন যখনই এই সমস্ত প্রবলেমস অ্যারাইজ করে তখন it is the Lord Jenny who comes in to rescue, right? A lot of people making use next up after providing যখন উনি according to যখন উনি জানেন না একটা রুলকে কিভাবে ইরোড করতে হবে তখন কি বলে special exceptions are आगे भी law telling अब जगह रखने के start दिए law telling and Dunlop versus Selfridge. Sorry. No, the balance. The law telling and Dunlop versus Selfridge. In Dunlop versus Selfridge. Revised that. Iterated that. Iterated that.
for 200 years. Before 12 West Atkins. It was settled law. The third party to the contract can enforce it if it purports to benefit the third party. If it purports to benefit the third party. If it purports to benefit the party. Law telling যখন কোন একটা রুল পছন্দ করেন তখন বলে তখন বলে এরকম রুল বলে কিছু নাই। আমরা জিজ্ঞেস করি কোথায় পেলে হয়েছে, বলে 200 বছর ধরে এটা চলে আসছে। আচ্ছা, Sir, purports মানে কি active term? Right. But the J term, not the entire contract. Just J term to benefit, She term to get common sense. That's actually. After that, exceptions again among special exceptions. You get it? Special exceptions relate to special contracts. After that, যেহেতু আমরা বলছি যে কমার্শিয়াল একটা ইনকনভিনিয়েন্স তৈরি করেছে আমাদের এই প্রিভিটি রুল বা বেনিফিট রুলটা, এই রুলটাকে আমরা বাইপাস করার চেষ্টা করছি, রাইট? কমন লতে এই কারণে অসংখ্য এক্সেপশনস ডেভেলপ করেছে। তবে এই এক্সেপশনগুলো যেটা ডেভেলপ করেছে স্পেশাল কন্ট্রাক্টস। স্পেশাল কন্ট্রাক্টস কি? খেয়াল করো, স্পেশাল কন্ট্রাক্টস কিন্তু আমাদের সিলেবাসে নাই, রাইট? আমি একটু আপনাকে বুঝিয়ে বলি তাহলে আপনারা বুঝবেন। আপনি দেখবেন আমরা যে সাবজেক্টটা পড়ছি কন্ট্রাক্ট ল, yes, very good, elements of the law of contract. এটা কিন্তু law of contract এর whole syllabus না, it's just the elements of the law of contract. যে কোনো একটা কন্ট্রাক্ট, জেনারিক কন্ট্রাক্ট নিয়ে এর এলিমেন্টস গুলোকে অ্যানালাইজ করাটা হচ্ছে আমাদের কাজ, ঠিক আছে? কিন্তু অনেক কন্ট্রাক্টস আছে যে কন্ট্রাক্টস গুলো স্পেশাল কন্ট্রাক্টস, জেনারেল কন্ট্রাক্টস এর নিয়ম কানুন মানে না। যেমন ধরেন আপনি দোকান থেকে একটা শার্ট কিনলেন নিজে, সেটা ওরাল কন্ট্রাক্ট হতে পারে, সেটা বাই কন্ট্রাক্ট হতে পারে। আপনি কি করলেন, সুপারমার্কেটে গেলেন, শার্টটা পছন্দ করলেন, কাউন্টারের মধ্যে প্রেজেন্ট করলেন, তারা স্ক্যান করে দামটা দিয়ে আপনাকে বললো 340 টাকা, আপনি পে করে দিলেন। অনেক সময় সেটাও বলে না, আপনি স্ক্রিনে দেখে নেন 340 টাকা ইনক্লুডিং ভ্যাট, আপনি পে করেন কার্ডে, তারা কার্ড চেক করে আপনার কাছে বিদায় করে দেয়। নো ওয়ান স্পোক দ্য ওয়ার্ড, ঠিক আছে? বাই কন্ট্রাক্ট হতে পারে, ওরালি হতে পারে, ইন রাইটিং তো হতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু কন্ট্রাক্ট আছে যেগুলো শুধু রাইটিং এ ছাড়া হয় না, না না ল্যান্ডিং ডিটো হতে পারে ওরালি, সেটা অন্য ভাবে প্রশ্ন আমি যাচ্ছি না। স্পেশাল কন্ট্রাক্টস এমন কিছু কন্ট্রাক্টস আছে যেটা হয়তো রাইটিং এ ছাড়া হবে না, অ্যাবসলিউটলি না। কেউ যদি ওরালি করার চেষ্টা করে তার কন্ট্রাক্ট ইজ নট আ কন্ট্রাক্ট এট অল। বুঝতে পারছি কথাটা? তার মানে জেনারেল কন্ট্রাক্টের নিয়ম কারণ ওই স্পেশাল কন্ট্রাক্টস গুলো সবসময় স্ট্রিক্টলি ফলো করে না, তাদের জন্য স্পেশাল রুলস আছে, রাইট? সেই স্পেশাল কন্ট্রাক্টস কিন্তু আমরা আমাদের সিলেবাসে কভার করছি না, জেনারেল কন্ট্রাক্টস কভার করছি। কাজে স্পেশাল কন্ট্রাক্টস এর অনেক স্পেশাল কন্ট্রাক্টস আছে যেগুলো প্রিভিটি রুল অ্যাপ্লিকেবল না, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল আপনি লিখেন ল অফ টর্টস, ল অফ টর্টস, some aspects of trusts, some aspects of trusts, different land-related contracts, different land-related contracts, agency, আমি একটু ক্লাসে আছি, আপনাকে পাঁচটা পরে করবেন।
for fourth one pretend. Attempt. What's it called? Say it's as appropriate. P-U-R-P-O-R-T, right? What does it say? It's a pretense. Articles in the Claim, Sir, appear or claim to be or do something especially falsely. I don't know, it's a statutory language. So legal terms are different. But attempts. Jackie. Wikipedia. That's really general. That's there is agencies. agencies, carriage of goods by sea, carriage of goods by sea, insurance, carriage of goods by sea, insurance, admiralty, etc. Admiralty, etc. ঠিক আছে এগুলো আমাদের দরকার Special contracts. yes special contract কিন্তু আপনি কিছু আসবে না বলতে আসবে outside syllabus but totally forgettable right আচ্ছা এবার আসেন generic exceptions There's special exception. generic exceptions ঠিক আছে আচ্ছা generic exceptions এর মধ্যে দুই রকমের exception আছে একটা হচ্ছে common law exception আর একটা হলো CRTP. Contracts Rights of Third Parties Act 1999 ঠিক আছে ওটাতে আমরা পরে যাচ্ছি আগে আমরা common law exceptions এ আসি common law exceptions এ শুরুতে যে কেসটা আপনাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে Midland Securities Midland Silicon versus Students এই কেসে কি হয়েছিল listen to be very careful Sure. Tada Matadaki. This is something very important for you to understand. Generic exception to the common law is statute. Statute, a specific statute. You know, after these. Statute will tell you it's contract rights of third parties. So when he correspond question, so Midland versus Courtesy section 1 সাথে কোনো related No. It's a common law exception. Or what is statute exception? It's completely alada. And like Midland Silicon versus Students, it's actually money to follow on these. Everybody. But Midland Silicon versus Students, it is a contract of carriage of goods by sea. It is a contract. Key words that contract key হবে আমি জার্মানি একজন এক্সপোর্টার আমি ধরেন বাংলাদেশে গুডস এক্সপোর্ট করছি এক্সপোর্ট করার জন্য আমি কি করব আমি হচ্ছে সেলার আমার বায়ার বাংলাদেশে আছে তাকে আমি গুডসগুলো ডেলিভার করতে হবে তাকে আমি কিভাবে ডেলিভার করব আমার এই গুডসগুলো ক্যারি করে বাই সি নিয়ে গিয়ে পোর্টে আমার বায়ারকে ডেলিভার করা হবে ঠিক আছে আচ্ছা সুতরাং আমার এখন ক্যারিয়ারদের সাথে একটা কন্ট্রাক্ট করতে হবে ক্যারিয়ার কারা ক্যারিয়ার হচ্ছে ধরেন শিপে যারা স্পেস ভাড়া করে কার্গো অর্ডারস এটসেট্রা তাদেরকে আমরা ক্যারিয়ার বলি তো আমি একজন ক্যারিয়ার কোম্পানিকে ফোন করে বললাম যে আমার অমুক গুডসগুলো তোমাদের এত তারিখে আমার কাছ থেকে নিয়ে অত তারিখে বাংলাদেশে আমার বায়ারকে ডেলিভার করতে হবে সো ইট ইজ আ কন্ট্রাক্ট it is a contract between consignors are যারা exporter goods পাঠাচ্ছে and carriers কারা যারা goods নিয়ে যাচ্ছে right carry করে নিয়ে যাচ্ছে right so what is the contract the consignors will give them money and the carriers will take the goods to the port and deliver it to the buyer this is what the arrangement is to consider এখন খেয়াল করুন carriage of goods by sea সমুদ্রে অনেক রকমের প্রবলেমস অ্যারাইজ করতে পারে ধরেন একটা টর্নেডো ধরেন একটা টার্বুলেন্ট ওয়েদারের মধ্যে দিয়ে গুডস গুলো ক্যারি হচ্ছে
সমুদ্রের পানি এসে গুডস এর মধ্যে ঢুকে গেল, ঢুকে ইলেকট্রনিক গুডস ড্যামেজ হয়ে গেল, অথবা পেরিশেবল কমোডিটি পেরিশ হয়ে গেল, ইত্যাদি অনেক কিছু হতে পারে। যে কারণে কনসাইনার্স আর ক্যারিয়ার্স যখন কন্ট্রাক্ট করে তখন সেই সমস্ত কন্ট্রাক্টে প্রচুর এক্সক্লুসিভ ক্লজেস থাকে। এই হলে পরে আমরা রেসপন্সিবল না, ওই হলে পরে আমরা রেসপন্সিবল না, এই হলে পরে আমরা ম্যাক্সিমাম এত রেসপন্সিবিলিটি নিব, ইত্যাদি এক্সক্লুশন ক্লজেস থাকে কন্ট্রাক্টে। You get it? So কনসাইনার আর ক্যারিয়ারদের মধ্যে কন্ট্রাক্টে একটা এক্সক্লুশন ক্লজ আছে। কি ক্লজ? যে যদি গুডস গুলো কোনো কারণে ড্যামেজ ইত্যাদি হয়, the consignors and the carriers will not take responsibility more than, let's say, 5% of the total price of the goods. ঠিক আছে? That's the exclusion clause. এবার শুনে কি বলছে? আমি জানি না how much you know about it, but I'm sure you know. গুডস যখন পোর্টে এসে পৌঁছায়, জাহাজ যখন পোর্টে এসে পৌঁছায়, সমুদ্রের যেখানে পার তার কমপক্ষে 5 মাইল দূরে জাহাজকে অ্যাঙ্কার করতে হবে। Why? Because of navality. Navality. No depth. আপনারা তো জানেন, আপনারা যখন বিচে গেছেন তখন দেখেছেন যে বিচে হাঁটতে হাঁটতে আপনার পায়ের পাতা ভিজে যাচ্ছে, তারপর আপনি আস্তে 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 কোমর সমান পানিতে চলে গেছেন, আস্তে আস্তে আরো ভিতরে গেছেন, গলা সমান পানিতে চলে গেছেন। This is how the sea is taking you to its land. তার মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি গলা সমান পর্যন্ত ঢুকে গেছেন যে পানিতে, সেই পানিতেও শিপ কখনো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কারণ শিপের তলা আরো অনেক নিচ পর্যন্ত গেছে, মানে শিপকে অনেক দূরে অ্যাঙ্কার করতে হয়, রাইট? আচ্ছা, এখন তাহলে শিপ তো ওখানে অ্যাঙ্কার করলো, চারপাশে কি পানি, ঠিক আছে? এখন গুডস গুলো কি হয়, কি করবে? গুডস গুলো কি তুলে তুলে পানির মধ্যে থাকবে না? অফ কোর্স নট, রাইট? আচ্ছা, তো এখন এই গুডস গুলো আনলোড করাটা, জাহাজ থেকে আনলোড করে ডাঙায় নিয়ে আসা, শুকনো জায়গায় নিয়ে আসা ইজ আ প্রফেশনাল প্রসেস। সেই কাজটা করার জন্য সমস্ত পোর্টে কিছু লোক পাওয়া যায় যারা এই কাজগুলো করে, কোম্পানিজ পাওয়া যায় যারা এই কাজগুলো করে। তারা কি করে? ছোট ছোট ক্যারিয়ার্স নিয়ে যায়, নিয়ে গুডস আনলোড করে, আনলোড করে সেই ক্যারিয়ার্স গুলোকে নিয়ে চলে আসে। যারা এই আনলোডিং এর কাজটা করে বিভিন্ন কোম্পানিজ, তাদেরকে আমরা বলি স্টিভ ডোজ কোম্পানিজ। স্টিভ ডোজ, they basically unload the goods. বুঝতে পারছেন কি বলছি? স্টিভ ডোজ মানে কি? আর যারা গুডসগুলো নিয়ে যে এই জলটা কেন মানে হ্যান্ডলার কেন বলছি? থার্ড পার্টি লাগবে না একটা কন্ট্রাক্টে? থার্ড পার্টি কোথায়? না, মানে স্টিভ ডোজ কোন কেস বা কোন কোম্পানি না আরে না, এটা হচ্ছে জেনারেল চার্ট। জেনারেল চার্ট। কেপি হিউম্যান। এখন কি হয়েছে দেখেন, সো ক্যারিয়ার্সরা কি করে? তারা স্টিভ ডোজদেরকে অ্যাপয়েন্ট করে গুডস গুলো আনলোড করার জন্য। সো এখানে আরেকটা কন্ট্রাক্ট হয় বিটুইন দ্য ক্যারিয়ার আর দ্য স্টিভ ডোজ। ক্যারিয়ার স্টিভ ডোজকে পাশে দেয় আর স্টিভ ডোজের গুডস গুলো আনলোড করে দেয়। এখন কি হয়েছে শুনুন, স্টিভ ডোজরা যখন গেল এই গুডস গুলো আনলোড করতে, আনলোড করার সময় তারা কিছু গুডস ড্যামেজ করে, রাইট? ড্যামেজ করলো। এই পর্যন্ত আমার সাথে আছে? জি স্যার। গুডস ড্যামেজ করতে পারে কারণ আনলোড করলো, বায়ারের কাছে নিয়ে গেল, বায়ার বললো ওকে এই 7টা বাদ, বাকিগুলো আমি নিচ্ছি, এই 7টা নিব না, কেন না? এগুলো ড্যামেজ। ওই 7টার দাম কনসাইনার পেল না, কনসাইনারের লস, ঠিক আছে? আচ্ছা, কনসাইনার তখন ভাবলো তাহলে আমরা ক্যারিয়ার থেকে সু করি, তোমরা কেন ড্যামেজ করছো? সু করতে গিয়ে দেখে এই যে এক্সক্লুশন ক্লজ, লাভ নেই। ওরা আগেই বলেছে ডেট প্রটেকশন বাই এক্সক্লুশন ক্লজ, কাজে সু করতে পারছে না, করেও লাভ হচ্ছে না ক্যারিয়ারদের। তখন কনসাইনার চিন্তা করছে তাহলে আমরা কি স্টিভ ডোজ থেকে সু করতে পারি? খেয়াল করো, স্টিভ ডোজ আর কনসাইনারের মধ্যে কোনো কন্ট্রাক্ট আছে না? দুইটা কন্ট্রাক্ট আছে, একটা হচ্ছে ক্যারিয়ার আর কনসাইনারের মধ্যে, আরেকটা কন্ট্রাক্ট হচ্ছে ক্যারিয়ার আর স্টিভ ডোজের মধ্যে। এখন কনসাইনার যদি স্টিভ ডোজের বিরুদ্ধে মামলা করতে চায় তাহলে কোন কন্ট্রাক্টে করবে? তাদের মধ্যে কোনো কন্ট্রাক্ট এক্সিস্ট করে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার কনসাইনারটা একটা রাস্তা খুঁজে বের করবে। রাস্তাটা ল অফ কন্ট্রাক্টে না, রাস্তাটা হচ্ছে টর্ট। তারা বলল আমরা স্টিভ ডোজের এগেইনস্টে মামলা করব ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের জন্য না,
ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হতে পারে না, আমাদের মধ্যে কোনো কন্ট্রাক্ট নাই। আমরা মামলা করব tort of negligence। tort of negligence ব্যাপারটা কি? You owe a duty of care towards me. You breached that duty, and due to your breach of duty, I have suffered loss. তার মানে negligence। ঠিক আছে? যেমন ধরেন আপনার বা পাশের বাসার নেইবার, সে তার গ্যাস বার্ন রোগের রাখলো, গ্যাস বার্ন রোগের রাখার কারণে তার বাসাটা ফায়ার তৈরি হলো, সেই ফায়ার তার বাসার প্রপার্টি ড্যামেজ করলো, আপনার বাসার প্রপার্টি ড্যামেজ করলো। এখন আপনার সাথে আপনার নেইবারের কোনো কন্ট্রাক্ট আছে? নাই। এখন আপনি বললেন, well you are my neighbor and you owe a duty of care towards me। ঠিক আছে, তুমি গ্যাস বার্নার অন রেখে negligent কাজ করেছো, you breached that duty, and because of your breach of duty I have suffered losses, that you are liable to pay me compensation in tort of negligence। ঠিক আছে, সুতরাং কনসাইনার বলতেছে স্টিভ ডোজ দেখে, লুক তোমরা স্টিভ ডোজ তোমরা আনলোড করো, তোমরা জানো যে গুডস গুলো আমার, আমি হচ্ছে কনসাইনার, সুতরাং আমার গুডস তুমি আনলোড করছো, you have a duty of care towards me, you by breaching that duty has caused me loss, right? সুতরাং তুমি liable for paying the compensation under tort of negligence। বুঝতে পারছি কথা ঠিক, right? এইবার this is the most crucial point of the whole case। স্টিভ ডোজরা বললো, ওকে বুঝলাম তুমি টর্টের মামলা করতেছো, but we have a point। What's the point? স্টিভ ডোজরা বলছে, ওই যে exclusion clause contained in the contract between consignor and carrier, সেই exclusion clause যেমন ক্যারিয়ারদেরকে প্রোটেক্ট করে, সেরকম আমাদেরকেও প্রোটেক্ট করে। What's the Steve Jobs trying to do? Yes, they are trying to rely on the exclusion clause contained in the contract between consignors and carriers, তাই না? আচ্ছা, এখন দেখেন কোন স্টিভ জবস বলতেছে we are protected by the exclusion clause। আচ্ছা, যে exclusion clause এর উপর রিলাই করার চেষ্টা করছে, সেই exclusion clause কোন কন্ট্রাক্টে আছে? Carrier and consignor। Are Steve Jobs a party to that? No, they're not. They are not a part of that. So they are trying to extract a benefit from a contract to which they are not a party। একটা ইয়ে আছে যে কিচেনে একটা কন্ট্রাক্ট আছে যেটা বাইন্ড করে আমরা এখানে করছিলাম, এজেন্সি না আরেকটা আছে কিচেনে একটা চাই নাম exclusion clause they get it on behalf of the stipulation, something like that. collateral contract। It's not a collateral, it's a collateral contract। Why not? So contract is not a collateral। আচ্ছা, বলছেন শেষ করেছে কোলাটেরাল কন্ট্রাক্ট লাগলো না, আমি এই পয়েন্টে শেষ করব। Collateral contract is also falling within with special contracts। ঠিক আছে, স্পেশাল কন্ট্রাক্টস আমাদের লাগছে এই সিচুয়েশনটা Collateral special। স্পেশাল কন্ট্রাক্টস। আচ্ছা দেখেন, ক্যারিয়ার্স আর স্টিভ জবসদের মধ্যে যে কন্ট্রাক্ট আছে সেটার মধ্যে এক্সক্লুশন ক্লজ নাই।
কনসাইনার স্টিভডোরের মধ্যে কোনো কনফ্লিক্ট এক্সিস্ট করে না। কনসাইনাররা বাংলা করেছে স্টিভডোরসদেরকে কিসে? টর্চে। আর স্টিভডোরসরা বলছে we will be protected by an exclusion clause contained in the contract between consignors and carriers. So carriers the protect করে. What are they trying to do? Extract a benefit out of the contract. Which contract? The contract to which they are not a party. Can you do that? The answer is absolutely. বুঝতে পারছেন? Midland Silicon's case বললো no they cannot. No they cannot, but that is not the essence of the case. No they cannot বলার পরে কোন বলছে however they could provided that three conditions were satisfied. In Midland Silicon's versus Cruises, the court stated that the stevedores cannot rely on exclusion clause contained in the contract between the consignors and the carriers. However they could so rely, provided that three conditions were satisfied. Number one, the carriers entered into the contract with the consignors on behalf of the consignors on behalf of themselves and also on behalf of the stevedores. First, number two, the carriers have authority from the stevedores to enter into the contract on their behalf. To enter into the contract on their behalf. Or a later ratification would suffice. RATIFICATIO ratification would suffice. Third, number three, any problem
regarding consideration. Moving from the promise. Moving from the promisee is overcome. Overcome. Stop. You get it? Yes. Moving from the promisee is overcome. Full stop. You get it? Now listen. তিনটা রিকোয়ারমেন্টস দিয়েছে এটা স্যাটিসফাই করলে পরে চিফ জজরা এক্সক্লুশন ক্লজের উপর রিলাই করতে পারবে তার মানে একটা থার্ড পার্টি একটা বেনিফিট এক্সট্রাক্ট করতে পারবে from a contract to which the third party is not a party, right? সেই তিনটা কি তিনটার মধ্যে বলছে যে যদি দেখা যায় যে ক্যারিয়াররা যখন কনসাইনমেন্টের সাথে কন্ট্রাক্ট করলো তখন তারা শুধু নিজেদের পক্ষেই কন্ট্রাক্ট করে নাই third party পক্ষেও কন্ট্রাক্ট করেছে বা সিডোজদের পক্ষেও কন্ট্রাক্ট করেছে you get it so I'm entering into a contract with you I'm entering into a contract with you on my behalf and also on her behalf so when consigners there should double carrier contract enter করবে তখন আমরা বলবো যে আমরা ক্যারিয়ার্স আর এই যে এটা হচ্ছে স্টিভ জবস আমরা আমাদের পক্ষে কন্ট্রাক্ট করছি স্টিভ জবসদের পক্ষে কন্ট্রাক্ট করছি রাইট এটা বলেছে একসাথে কন্ট্রাক্ট করব না স্টিভ জবসরা তো নাই আমি কন্ট্রাক্ট করছি জার্মানিতে বসে স্টিভ জবসরা বাংলাদেশে ঠিক আছে প্লাস তাহলে আমরা অন বিহাফ হয় কি একটা এক্সাম্পল দিই on behalf মানে স্টিভ জবসরা সেই অথরিটি দিয়েছে তোমরা আমাদের পক্ষে কন্ট্রাক্ট করবে রাইট ঠিক আছে নাম্বার 2 এটা দেখো নাম্বার 2 তে কি বলছে ক্যারিয়াররা যদি স্টিভ জবসদের পক্ষে কন্ট্রাক্ট করছে এটা কন্ট্রাক্ট করার জন্য কি লাগবে অথরিটি লাগবে না একটা কার কাছ থেকে লাগবে স্টিভ জবসদের কাছ থেকে সেই অথরিটি তাদের আছে কিনা দেখতে হবে যদি থাকে তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা ধরেন নাই কিন্তু তবু তারা স্টিভ জবসদের পক্ষে করলো later ratification would suffice জার্মানিতে বসে কনসার্ন ক্যারিয়ারের কন্ট্রাক্ট করে ফেলেছে স্টিভ জবসদের পক্ষে এখনো তো আমি জানি না কোন স্টিভ জবসকে আমি অ্যাপয়েন্ট করব কোর্টে আসলে তারপরে এটা করব কোর্টে আসলাম নতুন স্টিভ জবস অ্যাপয়েন্ট করলাম অ্যাপয়েন্ট করে বললাম তোমরা এটা রাটিফাই করো ওরা বলল রাটিফাই তাহলে চল সেটা কি রিজনেবল নোটিস না মানে সেটা কি রিজনেবল আপনি এক্সক্লুশন ক্লজ কনসেপ্ট বলতে চাই না থার্ড পার্টি মধ্যে আছে রাইট ঠিক আছে বুঝতে পারছেন The carriers need authority from the stevedores to enter into a contract on the stevedores' behalf. This authority from the stevedores can be taken before the contract or after the contract. ঠিক আছে right আচ্ছা third point কি বলেছে any problem regarding consideration must be overcome any problem regard to consideration moving from the promising is overcome প্রথম দুটো প্রবলেম সলভ করা যাবে তিন নাম্বার প্রবলেমটা সলভ করা স্টিভ জবস আর কনসাইনমেন্টের সাথে কোনো কন্ট্রাক্ট আছে স্টিভ জবস কখনোই কি কনসাইনমেন্টকে কনসিডারেশন পে করবে yes or no no right তাহলে এই প্রবলেম কখনো সলভ হবে এই প্রবলেম সরি এই প্রবলেম সলভ করেছে ইউরি মেথড এসে বলে কি consideration must move from the promising and it need not move to the promiser Steve Jobsরা consideration দেয় না not Steve Jobs consideration দিচ্ছে কিনা বলো carriers to the consigners that to the consigners দিচ্ছে না to the carriers carriers দিয়েছে সেটাই বড় কথা কাকে দিচ্ছে that is not matter right next part Midland silicons were successfully applied in the Uri method Midland silicons was successfully applied
in the case of the Uri metal. So in data की case में part. Yes, data হচ্ছে name-এর part, শিল্পীর নামের part. Yes, sir. The title. The title. Applied in a case when you It is the title, the daily star, observer. Moving number of title. Shape will not be Negative. Click. Midland silicons was successfully applied in the Uri. In the Uri metal, full stop. The problem of consideration was answered. The problem of consideration Was answered by saying that consideration must move from the promisor, conciliation was but need not move to the promisor, and hence but did not move to the promisor, and hence the stevedores may well be found to have provided consideration. They weren't provided with any consideration. They weren't provided with any consideration. Stevedores were not They provided, but they were not provided. provided with any consideration. Now they were given money by the carriers, But that was by the carriers and not by. not by the consignors. I take your point. So তাহলে স্টিভ ডোরসার যদি ইউরি মেথডের পরে এসে রিলাই করতে চায় তাহলে পারছে না, কারণ তখন তো বলা যেত যে কনসিডারেশন মাস্ট Midland Silicons এর তো তিনটা রিকোয়ারমেন্টের কোনোটাই স্যাটিসফাইড হয়। কোনো অথরিটি ছিল না। So, কোন কেসটা এসেছে মেইন মেথড Of Midland. Midland was actually applied in the Uri metal. আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে দেখেন the last case in this regard, the Makhutai. The Makhutai held that the Uri metal must be restricted to its own facts. Must be restricted to its own facts. Where a third party seeks to rely on an exclusion clause only to its own facts. an exclusion clause only. Exclusion clause only. Where a third party seeks to rely on an exclusion clause only. Where a third party seeks to rely on an exclusion clause only. তার মানে শুধুমাত্র exclusion clause সিচুয়েশনে এটা অ্যাপ্লাই করবে আর কোথাও না। Where a third party seeks to rely on the exclusion clause only. Okay, full stop লিখেছেন। আচ্ছা, exceptions এর মধ্যে special exceptions আমরা পড়লাম, লাগবে না এটা আমাদের। Generic exceptions, common law exceptions আমরা শেষ করলাম, দেখলাম যে it is restricted to its own facts,
তারপরে এক্সক্লুশন ক্লজ সিচুয়েশন শুড অ্যাপ্লাই করে রাইট এই পর্যন্ত বি কভার্ড তারপরে কি আছে কনফারেন্স রাইটস অফ থার্ড পার্টিজ অ্যাক্ট সেকশন 1245 এটা আমরা দেখব পরে টু বি কভার্ড লেকচার এখানে চলে আসি সিচুয়েশনটা কি ছিল x entered into a contract with y where it is agreed that x will give a service to y and y will pay 500 pounds to z এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে খেয়াল করেন if y does not pay 500 pounds to z আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম can z sue can the third party sue answer কি এসেছে no exceptions ইত্যাদি এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম রাইট Yes, sir. এখন আমরা অল্টারনেটিভলি দেখি can the promisee sue মানে y এর breach of contract এর জন্য can x sue right বলেন Yes, sir. yes that's the point can the promisee sue can the promisee sue yes or no Yes, yes. yes Sir, yes. Wala to কোনো case নাই। Generally, yes, generally no. generally yes generally can the promisee sue yes কিভাবে sue করতে পারে Specific performance. Yes. Just look down. আমার কথা আছে ও নামটা এটা আসছে না আচ্ছা আপনি বলেন ক্লাস আচ্ছা can the promisee sue the answer is yes he can sue because of his own rights active breach of contract করলে the party to the contract সবসময় sue করতে পারে right দেখেন x can sue করতে পারে for a simple reason is x a party to the contract yes has x provided consideration yes but there is no reason why x cannot sue x can always sue there's no question whatever that x will not be able to sue x can sue এখন প্রশ্ন হচ্ছে x তো sue করলো remedy সে কি পাবে প্রথমত ধরেন x চাইল specific performance as a remedy which is an equitable remedy provided that x satisfies the conditions of the equitable remedy can he obtain the equitable remedy yes he can আচ্ছা x যদি an equitable remedy পায় বা specific performance পায় specific performance পাওয়া মানে কি asking y to do as the contract says what does the contract say Give 500 pounds. give 500 pounds to Z yes তাহলে কোড এরকম একটা অর্ডার দিল ask y কে give 500 pounds to Z y gives 500 pounds to Z over ঠিক আছে আচ্ছা কিন্তু স্পেসিফিক পারফরম্যান্স পাওয়ার জন্য কি করতে হবে ইকুইটেবল কন্ডিশনস গুলোকে স্যাটিসফাই করতে হবে ইত্যাদি ঝামেলা আছে আছে কিনা Yes, sir. রাইট কারণ ইকুইটেবল রেমেডি সবসময় পাওয়া যায় না যায় আচ্ছা কিন্তু যেটা পাওয়া যায় সবসময় ড্যামেজেস পাওয়া যায় রাইট আচ্ছা তারপর সেকেন্ড কোশ্চেন করি can x sue to recover damages can the third party sorry can the promisee sue to recover damages Yes. Yes. আচ্ছা third party can sue to recover damages yes but the problem is what will be his damages will have to correspond with loss what is excess loss Service for X to go lost. If What's the service service for nothing? he has given the service for nothing and he has given the service for nothing as he agreed to তাই না কন্ট্রাক্ট পারফর্ম করলে তার কি পাওয়ার কথা ছিল নম্বর টাকা পাওয়ার কথা কার সো ওর কি টাকা পাওয়ার কথা না ওর কি পাওয়ার কথা কিছুই না except for loss right so he will get nothing he has no loss so he has no damages that x sue করতে পারবে কিন্তু damages পাবে মানে কি only nominal damages right since the promisee suffers no loss
আমরা কি এখনো can the promises swear under it? So question is, Since the promises of his no loss, he cannot recover more than nominal damages. Since the promises of his no loss, he cannot recover more than Nominal damage. nominal damages. Full stop. Next paragraph. ঠিক আছে? Next paragraph লিখেন। Can, further question, can the promise sue to recover substantial damages on behalf of the third party? ঠিক আছে? থার্ড পার্টি পক্ষে এবার কোশ্চেনটা অন্য কথা। আমি আমার ড্যামেজ চাইছি না, আমি জেড এর ড্যামেজ চাইছি। জেড এর লসের জন্য আমাকে ড্যামেজ দাও। কোর্ট বলছে তুমি পাও না। দেখি নো নো, তারপর লিখে দিন there are two exceptions. Two exceptions. Exception number one. Exception number one. Jackson versus Horizon Holidays. Judge Love lost there. Horizon Holiday. কি হয়েছে শুনুন। একটা ফ্যামিলি গেছে একটা হলিডে ট্রিপ। That was the father. The father bought the family a holiday package too. So holiday package gets gিয়ে দেখে যে whatever they have been promised under the package, we're not given. তাদেরকে ময়লা হোটেল, বাজে কার ফ্যাসিলিটি, ওয়াশরুমে দরজায় লক লাগে না, noisy, poor food ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে সার্ভ করছে। আচ্ছা, so ওই ট্রিপ থেকে ফিরে the father sued the Horizon Holidays company for recovery of damages. এখন Horizon Holidays বলছে look, তোমরা 5 জন ফ্যামিলি মেম্বার গিয়েছে, কিন্তু আমরা তো 5 জনের সাথে কন্ট্রাক্ট করি নাই, আমরা কন্ট্রাক্ট করেছি জ্যাকসনের সাথে, রাইট? কাজেই তোমরা 5 জন খারাপ খাবার খেয়েছো, 5 জন ময়লা জায়গায় থেকেছো, কিন্তু আমি শুধু জ্যাকসনের লসের জন্য পয়সা দেব, বাকি 4 জনের জন্য দিব না। Do you get it? Because they are no party to the contract. এখন ধরেন আপনি একটা পিকনিকে যাবেন, পিকনিকে যখন যাবেন নাফিস পরে সে ক্লাস যাবে, পিকনিকে যখন যাবেন একটা বাস ভাড়া করতে হবে। বাস ভাড়া করার জন্য কি আপনারা 50 জন দিয়ে বাস ভাড়া করেন? ঠিক আছে, বাবুর্চিকে আপনারা খাবার অর্ডার দিবেন, আপনারা কি যে 50 জন পিকনিকে যাবেন সেই 50 জনই গিয়ে বাবুর্চির সাথে সেপারেট কন্ট্রাক্ট করেন? করেন। এখন বাবুর্চি যদি খারাপ রান্না করে আর 50 জনের যদি পেট খারাপ হয়, তাহলে আপনারা কি বাবুর্চি কি বলবে আমি যার সাথে কন্ট্রাক্ট করেছিলাম তার জন্য পয়সা দিব, বাকিদের জন্য দিব না? Do you see the problem? ঠিক আছে, তখন লর্ড জেনিং বলল জ্যাকসন ভার্সেস হরাইজন হলিডেজ, if a contract is entered into by one person on behalf of a number of people, ঠিক আছে, on behalf of a group, then damages can be recoverable by all the members of the group. ঠিক আছে, however, Jackson versus Horizon Holidays এই কথা বলার জন্য লর্ড জেনিং কে অ্যাডমনিশ করেছিল হাউস অফ লর্ডস,
in the case of voter versus movie. Judicial jurisprudence are exactly what good authority. If a contract is entered into by one party on behalf of a group, then all the members of the group can sue on the contract. This was specifically disapproved of in Hooter versus Woodby. In Hooter, WWOT specifically disapproved of WWODAR, Hooter versus Wimpy, WIMPEY, but was not overruled. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার একটা এক্সেপশন, আর ফাইনাল এক্সেপশন কি ওই জিনিস দেখেন এক্সেপশন 2 এক্সেপশন 2 লিখেছেন? আচ্ছা, এক্সেপশন 2 তে দেখেন দুটো ব্যাপার আসবে, এই ফ্যাক্টরটা শুনে তাহলে বুঝবেন কি হয়েছে। ল্যান্ড ওনার তার ল্যান্ডের উপরে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক দিয়েছে একটা ডেভেলপার কি করবে, ল্যান্ড ওনারের ল্যান্ডের উপরে 10টা ফ্ল্যাট বানিয়ে দিবে, কন্ট্রাক্টর বা ডেভেলপারকে পয়সা দিয়ে দিবে ল্যান্ড ওনার, দিয়ে এই 10টা ফ্ল্যাটকে বিক্রি করে দিয়ে ল্যান্ড ওনার বিল করবে। ঠিক আছে, এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে ডেভেলপার ফ্ল্যাট বানালো 10টা, ডেভেলপারকে ল্যান্ড ওনার পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিল, এবার ল্যান্ড ওনার 10টা ফ্ল্যাট 10 জন আলাদা আলাদা লোককে বিক্রি করে ঠিক পেয়েছে, রাইট? এখন ফ্ল্যাট পারচেজার্স যারা ফ্ল্যাট কিনে আসলো তারা দেখলো যে পুয়ার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক করেছে ডেভেলপার, একদিক থেকে চুল শুকি খুলে খুলে পড়ছে, কোনো একটা জায়গায় দেখাচ্ছে দেয়াল ভিজে যাচ্ছে, বিকজ ওই কি বলে ওয়াশরুমের যে ভিতর দিয়ে যে আপনার পাইপ গেছে সেগুলো লিক করেছে, লিক করে দেয়ালে পানি চলে আসছে, ইলেকট্রিসিটি দিয়ে একটা বিরাট বিচ্ছিন্ন অবস্থা। এখন সু করবে, কাকে সু করবে? ল্যান্ডলর্ডকে সু করছে, ল্যান্ডলর্ড হচ্ছে আমার কিছু করার নেই, করেছে ডেভেলপারকে সু করতে গিয়ে দেখে ফ্ল্যাট পারচেজের সাথে ডেভেলপারের কোনো কন্ট্রাক্ট নাই। বুঝতে পারছেন কি হয়েছে? ডেভেলপারের সাথে তাহলে কার কন্ট্রাক্ট আছে? ল্যান্ডওনার কি সবাই গিয়ে ধরলো তুমি ডেভেলপারের কাছে সু করে আমাদেরকে টাকা রিকভার করে দাও, আমরা রিকনস্ট্রাকশন করব। ঠিক আছে, তখন ডেভেলপার কি সু করছে? ল্যান্ডওনার। ডেভেলপার বলতেছে ল্যান্ডওনার কি তোমার কিসের মাথা ব্যথা? You have sold out your flats. You have not suffered any loss. Why would I pay compensation for you? Landowner will say, I am trying to recover losses for the flat purchases. Court will say, এই ক্ষেত্রে দেয়া যাবে damages. কেন দেয়া যাবে? Court will say, this is a contract where it was contemplated that the benefit will pass to flat purchases. বুঝে যাচ্ছে কথাটা? 5 মিনিট পর। So, এখানে কোর্ট বলছে পারবে। কোন কেসে বললো? ডার্লিংটন কেসে বললো। কোন কেসে বললো? লেন্ডিং গার্ডেন্সে বললো। কোন কেসে বললো? আলবেজারোতে বললো। রাইট? লাস্ট কেস হচ্ছে প্যানাটাও। এটা এসে বললো, however, this should be restricted to its own facts. মানে ঠিক এই সিচুয়েশনে যেখানে ল্যান্ড ওনার ফ্ল্যাট বানিয়েছে ডেভেলপারকে দিয়ে, তারপর ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে, শুধু এই রকম ফ্যাক্ট যদি হয় এক্স্যাক্টলি এই রকম তাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, তাহলে
Darlington, Darlington, Linden Gardens, and Albazero. Stand for the authority that contracts where it is contemplated that benefit will pass to third parties. Benefit will pass to third parties. Come on. The promisee can recover damages for promisee can recover damages for the third parties. Third parties. Full stop. However, Paddington suggests that this should be restricted to its own facts. This should be restricted to its own facts. Right? So stop. Last point. একদম দেখেন কিছু লিখতে হবে শুধু শুনে এই হচ্ছে আমাদের সিনারিও এইটা নিয়েই তো এতক্ষণ ধরে কথা তাই না x y কে সার্ভিস দিচ্ছে y এর পছন্দ z কে 500 টাকা দিবে y দেয়নি ঠিক আছে z শো করতে পারবে কিনা এটা একটা প্রশ্ন x শো করতে পারবে কিনা সেটা আরেকটা প্রশ্ন এখন আমরা আছি এই কোশ্চেন ক্যান x শো এমনিতে পারবে না যদি পারে কোন কোন সিচুয়েশনে পারবে ওই যে এক্সেপশনস গুলো দেয়া আছে ধরেন x শো করলো করে z এর পক্ষে damages recover করলো z এর লস কত 500 টাকা এই লসটা x recover করলো তো কি পেল 500 টাকা x কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী পাওয়ার কথা কার আচ্ছা এবার x যদি ভালো মানুষ হয় তাহলে z কি 500 টাকা দিয়ে দিবে তো যদি x যদি ভালো মানুষ না হয় দিবে না ভেরি গুড তাহলে z কি এখন x এর বিরুদ্ধে মামলা করে টাকা রিকভার করতে পারবে না does z have a common conflict with x no আচ্ছা তাহলে z 500 টাকা x এর কাছ থেকে রিকভার করতে পারবে for the same reason that x could not recover it from y যদি পারতো y কাছ থেকেই পারতো যদি সেটা পারবে না সেটা x এর কাছ থেকেও পারবে না you get it আচ্ছা x যে টাকাটা নিল x কি নিজে টাকাটা খেয়ে হজম করতে পারবে তাও পারবে না this is not excess money সেক্ষেত্রে what will happen is that is a theoretical rhetoric আমরা জানি না practically কি হবে what the court will decide but the commentators say neither will z be able to recover it nor will x be able to eat it it would rather go back to as it recover go back and then it will that is the famous theoretical আমরা জানি না কি হবে ঠিক আছে আমরা জানি আচ্ছা ওকে সো এই পর্যন্ত থাক বাকি থাকলো কি contracts rights of third parties ঠিক আছে স্ট্যাচুরি এক্সেপশনটা বাদ থাকলো নেক্সট ক্লাস থ্যাংক ইউ
আশা করবে আমি চৌধুরী চন্দ্র সরকার বসেছিলাম কি বলে অনেক
He said that